Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 12th chapter of the social studies, that is Gift of the Nature. Nauru, a small island in Pacific, was described as the richest country in the world by the international journal National Geographic in 1976. So the richest country, it is named as Nauru. Okay, just country named as Nauru. It's a small island where it is seen in the Pacific. This island, which is just 21 square kilometers, so this island, it is a small area. Land covered by water, it is known as the island. Three sides covered with water, it is known as the island. 21 square kilometers in area, was once lush green and was abode of several migratory birds. അപ്പോൾ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെന്താണ് മൈഗ്രേറ്റീസ് അല്ലേ, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. ഓരോ ബേർഡ്സ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, migratory birds എന്ന് പറയാം. But now Nauru is a barren island. The resources are now completely exhausted. But now nothing is there. It is been completely exhausted. Sparsely populated land with exposed coral reefs everywhere. Don't you know that? You want to know how Nauru became like this? Nauru was rich in phosphate, the mineral used for making chemical fertilizer. അപ്പോൾ നൗറു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഏതിനായിരുന്നു പ്രസിദ്ധമായത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ. ഫോസ്ഫേറ്റ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ആസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ, മണ്ണിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ അംശം കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസറിൽ ആഡ് ചെയ്യണതാണിത്. The ill fate of Nauru became when Germany established its colony there in 1888 and started phosphate mining. Britain, Australia and New Zealand also started mining activities following the First World War. അപ്പോൾ എന്താണ്, ജർമ്മനി അല്ലേ, ജർമ്മനി അതിൻ്റെ കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നാണ് 1888 and started phosphate mining. ഫോസ്ഫേറ്റിൽ റിച്ച് ആണെന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി അത് മൈൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്താണ്, അവരും ഇവിടെ നിന്നും ഫോസ്ഫേറ്റ് എടുത്തു. Nauru prospered through phosphate mining, but the uncontrolled mining activities led to the excess. പക്ഷെ ഒരു സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന, ഒരു മിനറൽ കണ്ടമാനം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടുത്തെ വേറെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എന്താവും, ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡീകേ. ദിസ് ലെഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് മെനി ബേർഡ്സ് അല്ലേ, ബേർഡ്സും അനിമൽസും, കാരണം പച്ചപ്പ് കാരണമാണ് ഈ ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ്. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് also get exhausted, turning Nauru into absolutely poor country. കണ്ടമാനം ഇത് മൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഖനനം ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി. സോ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം the world's largest or the richest, not largest, it is the richest and smallest. It became what, absolutely a pure poor country. Okay, you have read about Nauru, the country which has once rich because of its phosphate mineral resources, but now has become the poor. എന്തുകൊണ്ടാണ്, depletion of the same, depletion of phosphate mining. Now you might have the following questions. What are resources? What causes resource depletion? Should their resources be conserved? This unit helps to understand more about resources, the resource depletion and resource conservation. Those things useful to man are called what? Resources. Given below the pictures of few resources we obtain from the nature. അല്ലേ, റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാ, റോക്സ്, വാട്ടർ, സോയിൽ, വിൻഡ്, മിനറൽസ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഒപ്റ്റെയിനിങ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദോസ് വി ഡഗ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദ നേച്ചർ അല്ലേ. പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. വെള്ളം, വെളിച്ചം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ, മണ്ണ്, മിനറൽസ്, കാറ്റ്, ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദോസ് വി ആർ മൈനിങ്, നമ്മൾ അത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം, കുറേ മിനറൽസ് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ മൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് വി മേ സേ. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം നേച്ചർ ആർ യൂസ് ടു, അതാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ, റോക്സ്, വാട്ടർ, സോയിൽ, വിൻഡ്, മിനറൽസ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. Our nature is endowed with innumerable resources such as air, sunlight, wind, trees, water, etc. അപ്പം നമ്മുടെ നേച്ചർ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി പറയുന്നത് കണ്ടമാനം, innumerable means large number of resources such as air, sunlight, water, wind, etc. A few among the resources you have listed are the living things and the rest are non-living things.
അപ്പൊ വേറെ റിസോഴ്സസ് അല്ലേ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിവിങ് ഉണ്ട്, ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും. The living resources are called biotic resources and non-living are abiotic. Biotic means that is associated with biology or associated with living. Abiotic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ associated with എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്തവയെ നമ്മൾ പറയും. Some of the resources are available at all times. ചിലത് എന്താണ്? എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? But certain resources get exhausted with use. ചിലത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ? നോ. വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. എയർ, വിൻഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ബീൻ എക്സോസ്റ്റഡ് അല്ല. എത്ര യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്കത് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Are available in all times, but when resources get exhausted with use, categorize the given resources as ever available and exhaustible in the given format. Wind, coal, water, natural gas, sunlight, forest, petroleum, soil and iron ore. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ്. Ever available resources and exhaustible resources that we have to label. Okay. Those are renewable and non-renewable. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? എവർ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വാട്ടർ, ഓക്കെ, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ്, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ്, ഫോറസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ടർ, പിന്നെ സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ്, പിന്നെ ഇവിടെ കോൾ, പെട്രോളിയം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, petroleum, then what? Iron ore. So ever available resources അല്ലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്ത്? റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. ഇൻക്രീസിംഗ് നീഡ്, എക്സോസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ്. Man makes extensive use of natural resources as it were been meant exclusively for him. The demand for natural resources increase with the increase. അപ്പോൾ എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ആവും ഡ്യൂ ടു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുക? പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ കൂടും. Development in science and technology, communication facilities, industrialization, അല്ലെ, കണ്ടമാനം ഇൻഡസ്ട്രീസ് started to grow. This led to the large scale depletion, അല്ലെ, എന്താണ്? ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും. Decrease in the availability and deterioration of the quality of resources due to reckless usage. കണ്ടമാനം നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിപ്ലീഷൻ. This result in depletion of resources and changes in the environment. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുക. So here is a speech. I am fighting for my future. I am here to speak for all generations to come. അപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജനറേഷൻസിനും അല്ലേ. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർവിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ, വിശന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. I am here to speak for the countless animals. മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, ആനിമൽസ് dying across this planet because they have nowhere left to go. അല്ലേ, അവർക്ക് എവിടെയും പോവാൻ തന്നെ സ്ഥലമില്ല. We cannot afford to be not to be, അതായത് ചെവി പൊത്തിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in the ozone. ഓസോൺ ലെയറിലുള്ള ഹോൾസ് കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. അപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭയമാണ്. കാരണം ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും വരുന്ന പുക അല്ലെ, മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പുക കലർന്ന എയർ ശ്വസിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. The great herds of wild animals, jungles and rainforests, that is full of birds and butterflies. But now I wonder if they will exist for my children to see. അല്ലേ, പണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് കാട്ടിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, മഴക്കാടുകള്, ബേർഡ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, they seen, but she is feeling that is
Will their children be able to see? കുട്ടികൾക്ക് ഈ നമ്മൾ കണ്ട പ്രകൃതിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ദുഃഖമാണ് എനിക്ക്. Did you have to worry about these little things when you were at my age? Yet we act if we have all the time we want and all the solutions, but I want you to realize neither do you. You don't know how to bring salmon back up a dead stream. And you can't bring the back forest, അല്ലേ? പുഴകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റിയിരിക്കുക. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ മാറ്റണം. പിന്നെന്താണ് ഫോറസ്റ്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം. The lines you read about are the excerpts from a speech given in the first UN Earth Summit. അപ്പോൾ ഇത് സ്പീച്ച് ഏതിലാണ്? UN Earth Summitൽ അല്ലേ? Rio de Janeiro in Brazil 1992. Listening to Seven Kuli Suzuki, a 2-year-old from Canada. The representatives of various countries attended the summit were left speechless. A 12-year girl, Anna, he led a speech regarding the nature, forest and everything. What are the worries shared by the girl in the speech? Air pollution is the first, then forest, animals, and what about the nature? Nature and also birds and animals. Birds and animals. Birds and animals. Okay. Then what else? It was a speech delivered by Srimati Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, in the Conference of United Nations Organization held at Stockholm in 1972, which led to the observation of 5th June as the which led to the observation of June 5th as the what? World Environment Day. Dodo is a bird that became extinct because of the reckless exploitation of resources of man. Dodo birds were the inhabitants of the Mauritius Islands in the Indian Ocean and were killed extensively for meat. അപ്പോൾ ഡോഡോ പക്ഷികൾ അല്ലേ, അതിപ്പോൾ കാണാനില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? എവിടെ കണ്ടിരുന്ന? മൗറീഷ്യസ് ഐലൻഡിൽ ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ. The animals that are now extinct is Oroch cattle found in India, Asian cheetah, they were found to be extinct. Observe the pictures given. That is, what will be the consequence of man's reckless use of resources? What footnotes for these pictures? ഇതെന്താണ്? Air pollution ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ full of pollution in the air. Forest land become barren. ഇതിലെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ reckless ഈ pictures അല്ലേ. What is this? Here it is air pollution. So what we have to write here is air pollution. Air pollution. Next, forest lands became barren എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിച്ചിട്ട് ആകെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ. Then third one, what is this? Spoiled fishes അല്ലേ. That is laid there for selling. Spoiled fish. Then what else is next one? Mining. ഖനനം നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. Then what will happen if the soil, petroleum and forest disappear from the earth? Nothing will be available for our daily use. It is estimated that about 3 million cubic meter of wood is being used by man every year and clear forests about the size of the football ground every second. Only about half of the present forest land will be left by 2020 if the present trend prevails. അതായത് ഓരോ വർഷവും ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈസിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. Okay, conservation of resources. Judicious and careful use of resources as well as the giving time for them to replenish can conserve the natural resources. But here see the students, they are planting trees. When solar energy, it is being directly used for the production of electricity. Wind is being used for the production of electricity. Then what else? Next worksheet. June 5th it is being celebrated as the World Environment Day. April 22nd it is a World Earth Day. Okay. Connect the columns in the respective orders of activities indicating overuse of resources, the type of resources depleted by such activities and the remedial measure.
More remedial measures can be added. Water resources, water bodies. Air resources. Pollution air resources. Make use of public transport. Separate public use transport maximum use. So the fuels do not cause atmospheric pollution. Increase in the use number of vehicles lead to the increase in the pollution. Okay. Then next water bodies marking comes here. Then what? Do not waste fresh water. Practice water conservation measures such as rainwater harvesting. അതായത് വാട്ടർ കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെന്താണ്? We should preserve the rainwater for the future conservation. Okay. Measurement to be taken to conserve the water. Then forest resources. This is the forest resources. What else? Prevent deforestation. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂടുതൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. Okay, കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. That is the duty of every citizen to do that. Then next one is what? Energy resources. Energy resources എന്താണ്? Switch off electrical equipments and lights when not in use. That should be a habit to each individual. When we are coming out of the room, we should switch off the light and other electrical equipments there. Depend more on conservation energy resources such as sunlight. Sunlight, water and resources maximum use ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. You might have understood that natural resources are limited, hence they are to be conserved. We have the right to use the essential resources. നമുക്ക് essential resources ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. But we do not have the right to use them without considering the need for the future. അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തോതിൽ വേണം നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. Without that, we should not lavishly use any resources. Wise use of resources should be our motto. നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ റിസോഴ്സസും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. Resource conservation and acts in India. These laws have emerged from the necessity to control the reckless exploitation of nature that poses threat to the various existence. അതായത് ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? Section 48A and Section 51AG of the Indian Constitution. Each constitution provides certain laws for the preservation of the environment also, stating the conservation of nature as a duty. That is, it is the duty of every citizen. ഓരോ സിറ്റിസന്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ നേച്ചർ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, വാട്ടർ ആക്ട്, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, എയർ ആക്ട്. എയർ കണ്ടമാനം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ go for a complaint, and also water. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Through the laws we can fight against that. Resource conservation in Kerala. People's movement for the conservation of the Periyar River. Periyar River സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1999 led to the establishment of Water Authority. Various acts related to the resource conservation have emerged in Kerala following people's movements and through government inventions. പീപ്പിളുടെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ കൂടി അതിന് കുറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ പാഡി ഫീൽഡ്, നെല്ല് നെൽപ്പാടങ്ങള് നികത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആക്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, നിലം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറെ ലോസും ആക്ടും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Safeguard nature through sustainable development that meet the need for the present without compromising the right of future generation to fulfill their needs is termed as എന്താണ്? Sustainable development. Earth provides enough to satisfy every man's needs. ഭൂമി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം തരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് നോട്ട് എവറി മാൻസ് ഗ്രീഡ്. പക്ഷെ അത്യാർത്ഥി ആവരുത് അത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി. Recycling and reusing of resources as well as reducing their use are the means of sustainable development. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Recycling and reusing. Whatever we are using, it should be recycled and used by us. Reducing their use. ചില റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. For future needs also. What to do for sustainable development? Let us work together. Use the waste water from the kitchen for watering. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് പോകണം, ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പ്ലാന്റ് ട്രീ ചെയ്യുക. യൂസ് ദ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ്
solar energy, wind energy, അതൊക്കെ നമ്മൾ maximum use ചെയ്യുക. That is, solar energy should be converted into electrical energy. That transformation should be done. Ensure steps for rainwater harvesting. ഇതിപ്പോൾ മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ ചെയ്യാം. Prevent the use of plastic bags because it is not been completely degraded in the soil. So the use substances that can be recycled. From today onwards, I will, what is the motto? Reduce the energy consumption by ഇങ്ങനെ consumption reduce ചെയ്യുക, switching off the fans and lights when not needed, and only use efficient electrical equipments using LED bulbs instead of ordinary bulbs. It will help to save the energy. Reuse the following things. ഏതൊക്കെയാ? പേപ്പർ, ബോട്ടിൽസ്, ക്ലോത്ത്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Engage in activities to make aware of the issues related to the environment. Use resources only if essential. Let us return to nature and conserve it. അല്ലെ, പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുക. Let's bring forth great changes through our little footsteps up. അല്ലെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ? Renewable, that can be again reused. Non-renewable, that cannot be reused. Resources depletion, resources conservation. അല്ലെ, ഡെപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതും, റിസോഴ്സസ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലിലേക്ക് ആക്കുക. സമ്മറി എന്താണ്? ദ തിങ്സ് ഇൻ നേച്ചർ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ആർ റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക. റിസോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ. Decrease in the availability and deterioration in the quality of resources due to reckless use is called എന്താണ്? Resource depletion. അതായത് കുറച്ച് മാത്രം അവൈലബിൾ ആവുക. ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു റെക്ലെസ്. കണ്ടമാനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ലഭ്യത, ഇറ്റ് ഈസ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് എവറി ടൈം. ജുഡീഷ്യസ് കെയർഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് to use of resources as well as giving enough time for the resources to replenish from the basis of the resource conservation. Development that meets the needs of the present without compromising the right to future generation to fulfill their needs. It terms as what? Sustainable development. അപ്പം that meet the needs of the present. ഇപ്പോഴത്തെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് without compromising, what we should do? We should conserve for the future generations also. So that's all about this chapter. You should learn this chapter or read 2-3 times only. You will be able to get the words renewable, non-renewable, biotic, abiotic, and certain words in it. Okay, that's all. If you are interested, please do like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you.